Okay. Um, Hello. Good morning, everyone. Today, our topic is Introduction to Literature, and the class is F.Y.B.A. Optional English, and the paper name is Introduction to Literature. So, we are going to see why do we read. Yes, it is the most important question to all of us. Why do we read? Why? Do you have any answers? Just two answers come to us is information and fun. Okay, only for two. But is all literature is fiction? Hmm? So fiction means imaginative. So when we study the literature, the very first has come to us that all the literature or fiction or not. Yes, it's a fiction. We say, or it's a non-fiction. Yes, we have already two types of fiction and non-fiction. Here I found a joke. Your mouth is saying no, 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 but your eyes say yes, yes, yes. It's because there are the fiction and non-fiction in both of them. Again, what do we have? We have, excuse me. So, as we already know, the point we come here to come is literature is fiction or non-fiction. But when we come to first, there is a yes. There sometimes the literature is imaginative, and sometimes the literature is a literature. It's a pure imagination of writers, or sometimes it's inspiration behind the writers. What is the inspiration? What how to be it built? But sometimes it's a purely on and on fiction, like an essay. Yes. So now, but very first question in our literature, it's come to us, what but what is literature? So as we know already, the literature means something to write, right? Literature, right? So again, we have a very good question to us. Hmm, So let's see the first. How the definition of literature are going on. According to the Encyclopedia by Britannica, a body of written work. Yes, as I we told, we just आपण जशी फोड केली आणि तशी आपण लिटरेचरचा अर्थ काय समथिंग that is written, right? So now a body of written works. The name is often applied to those imaginative works of poetry and prose distinguished by the intention of their authors and the excellence of their execution. It's a purely a simple definition. It has the imagination work as just like a prose or poetry. And the author is the most important. His narrative style, his excellence in the language, they all occupies with the literature. There is another we are talking about the collective writing proper to any language or nation. Yes, it's the collection of any language or nation. When we say Indian English literature, that means there are the Indian literature. There is written in a English language, written by who? The Indian writers. So the terms become to Indian English literature. The term literature is a site of ideological conflict. It may refer to those chronicle works, the genres, and the traditional works considered to the artistic, or it may be also refer the total sum of writing, including letter, memories, comics, historical writing, etc., etc. It's by the Cambridge Encyclopedia. So what here we I have come, I have here we just find out.
The something, what is the written? It's also maybe some kind of writing, maybe diaries, maybe we should say that historical writing, some memoirs. Memoirs is Atmacharitra, Athvani. Comics, you already know the comics books. Historical writings, yes, anything in historical, they all comes where to literature. Or literature is an intimate experience of the author's carefully expressed in the construct image through the use of structure, imaginative style, or the luxurious metaphor. It is not a practical or logical communication, but an authentic experience. So, what we are become about the literature? We just find out that what is the literature here. The literature is something that is all depend on who, the writer's imagination, writer's structure, his metaphors, then all the practical or logical communication. They when an aesthetic म्हणजे सौंदर्य शास्त्र, त्याच्यात किती इमॅजिनेशन करून ते कसं आपल्या समोर प्रेझेंट करत आहे आणि त्या प्रेझेंटेशनला जे काही आपलं तयार होईल त्याला आपण काय बोलणार, literature, a collection of writing which reflect experience of class struggle in a society. The history of literature is therefore a reflection of the changing material, economic, and the social condition in the life. As we already know, the literature is the mirror of सोसायटी. सो तर त्याच्यामध्ये काय येतं तर हिस्ट्री येते फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. त्याच्यात काय येतं, क्लास स्ट्रगल्स येतो, त्याच्यामध्ये किंग्स अँड क्वीन्स चेंज होतात, त्याच्यामध्ये इंडिपेंडन्स मिळते, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ऑल अदर थिंग्स होतात. इव्हन द आपण काय म्हणू, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ चेंजिंग मटेरियल्स, इकॉनॉमिक अँड द सोशल कंडिशन. वेन वी रीड, what we read, when we read a piece of literature, आणि आपण समजा तुम्ही एखादा हे बघितलं तर त्याच्यामध्ये काय असतं, फक्त हिरो असतो, विलन असतो. नो, दॅट इज नॉट द स्टोरी, इट्स जस्ट अ प्लॉट. आणि त्याच्याबद्दल तो रायटर तेव्हाची परिस्थिती, तेव्हाची ही विथ हिज इमॅजिनेशननी थोडी थोडी खरी. पण त्याच्यामुळे एक काय होतं की आपले थीम्स असतात त्या चेंज कशा होतात याबद्दल एक्स्ट्रा माहिती असते. लाईक आपण इथं बघू, कार्ल मार्क्स आणि फेडरिक सेंगल्स असतं, तर त्यांचं कम्युनिझम येतं. आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात काय सांगितलं, क्लास स्ट्रगल. नाही तर हिस्टॉरिकल, तुम्ही शिवाजी महाराजांची एखादी स्टोरी वाचली तर तुम्हाला तेव्हा काय कळतं की तेव्हा कसं सगळं सुरू होतं, कशी परिस्थिती होती. Thus, it reveals the total existence of writing. A text is made up of multiple writings, down from the many cultures and entering into the mutual relation of dialogue, parody, concentrate. But there is a one place where this multiplicity is a focused, and that place is a reader, not the author. तर त्यांनी काय सांगितलं की ऑथर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. पण जेव्हा रीडर एखादा रीड करतो ते लिटरेचर, तेव्हा तो काय करतो, त्याच्या मनाने, त्याच्या मतानुसार तो आपल्याला त्याबद्दल गोष्ट सांगत असतो. आणि त्या रीडरचे इमॅजिनेशन, जसा रीडरचं बॅकग्राऊंड असेल त्या प्रकारे तो आपल्याला गोष्ट सांगत असतो. कशी, आता पुन्हा ऐका, की समजा तुम्ही आता फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहेत आणि तुम्ही एखादी स्टोरी लिहिली. आणि पण त्याच्यामध्ये तुम्ही क्लास स्ट्रगल वगैरे सगळं दिलेलं आहे. आता एकच स्टोरी सगळेजण कशी पाहणार, वेगवेगळी. समजा एक जण कम्युनिस्ट असेल, तो कशी पाहणार त्या पद्धतीने. एखादं असेल फेमिनिझम असेल एखादं, तर ती कसं पाहणार, फेमिनिस्ट वेनी. किंवा एखादा जर इकॉनॉमिकचा स्टुडंट असेल, तो काय पाहिल, वेगळं पाहिल. परत सोशोलॉजीचं स्टुडंट वेगळं पाहिल. इवन द सायन्स वगैरे सगळे पोरं वेगवेगळे ती स्टोरी तुमची पाहणार आहे. सो द रीडर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ लिटरेचर. Now, here we conclude the some kind of the all writing in the prose, poetry having permanent value, excellent format, imaginative and critical characteristic, and the heightened emotion effects. So आपण इथे सिंपल घेतली की सगळ्या प्रकारचा इफेक्ट त्याच्यात होतो. प्रोज असो, पोएट्री असो, इमॅजिनेटिव्ह असो, नॉन फिक्शन असो, फिक्शन असो, क्रिटिकल साईजचं कॅरेक्टर्स असो, न्यू फॉर्म कॅरेक्टर्स असो, किंवा
पण त्याचं काय होतं, रीडरवर त्याचा इफेक्ट होतो. हाऊ द इमोशनल literature is a refer to as entirety of the writing expression, with the restriction that not any writing document can be categorized as literature in the more exact the word. Yes, express करतो through the writing, not only the communication. इमिटोलॉजिकल, आता लिटरेरिया याच्यावरून लिटरेचर शब्द बनलाय. आता लिटरेरिया याचा अर्थ काय होतो लॅटिनमध्ये, तर लेटर्स, which is the statement smallest element of alphabetically writing. The word text is a replace the textile. आपण म्हणतो बघा, it can be translate fabric. Just as the single thread from the fabric, so words and the sentence from the meaningful coherent text. सिम्पल आहे. टेक्स्ट वरून टेक्सटाईल बनलं की एका वर्डनी टेक्स्ट कसा बनतो, वर्ड बाय वर्ड. तसंच कपडे कसे बनतात, धागे धागे विणून. So the literature is made by all the words. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे येतं लिटरेचर ऑर द टेक्स्ट हॅज कल्चरल अँड हिस्टॉरिकल फेनोमेना अँड टू इन्व्हेस्टिगेट द कंडिशन. आता याच्यामध्ये काय येतं, तर हिस्टॉरिकल अँड investigate phenomena, condition and production and reception. Yes, cultural background and historical background आपल्याला त्या गोष्टींमुळे कळतं. नाव हिअर द सी, हे जे वॉल पेंटिंग्स आहे त्याच्यात काय सांगितलंय, तर शिकारीची स्टोरी सांगितली. येस, केवनी त्यांच्याकडे भाषा नव्हती, वर्ड्स नव्हती, बट जे तरी त्यांनी स्टोरी सांगितली. बिकॉज द ह्युमन इज द स्टोरी टेलर. Beginning of literature, not only pictorial but also creates spoken, the sequence is the word, oral traditions, and then written language. Before the writing developed as a system of sign, whether the pictographic and alphabetical texts were passed only orally, like a orature. The procedure of the expression called oral poetry. In 21st century, audio literature and the lyrics of the song display accounts features of the literary phenomena through the medium of radio or the sound character. आता ओरॅचर म्हणजे काय, तर तुम्ही जेव्हा बुक रीड करतात ओरली किंवा ते लिसन करतात, तर ते सुद्धा ओरल ट्रॅडिशन होते. In the Middle Ages, the visual concepts of the writing was highly privileged in such a form as richly recorded handwriting, manuscript and arrived at the modern age. आता तुम्ही आपण इथं पाहिलं तर मिडल एजचं जुन्या टाईपच्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा अगदी मराठीतही पहा, जुन्या टाईमला तेव्हा तुम्ही मोठे मोठे असे शब्द वापरतात आणि नो देर त्यांची ती लँग्वेज होती, त्यांना डेकोरेट करायचं होतं, त्यांना म्हणजे त्यांची हुशारी दाखवायची होती. हाऊ दे आर द स्मार्ट, ते किती प्रकारे एकच शब्द ते किती प्रकारे यूज करू शकतात. दॅट्स वाय दे यूज लाईक दॅट ओनली. आता ड्रामा, युनियन बिटवीन द spoken and the visual orders, and drama which is a view as the literature combination of account and the visual. आता बघा ना, ड्रामा किंवा मूवीज घेतात त्याच्यामध्ये लिटरेचरचा पार्ट असतोच थोडा, फक्त काय असतं ते ती स्क्रिप्ट जे असते, जे नाटक लिहिलेलं असतं ते काय करतात, ते ऑल द ऍक्टेड. आता तर मूवीज जेव्हा आपण बघतो, इट ऑल्सो द कम्स इन द लिटरेचर अँड द फिल्म्स इज ऑल्सो द मोस्ट पार्ट ऑफ द लेसन. जस्ट लाईक द कम्प्युटरमध्ये पण येतं, आपण टेक्स्ट लिहितो, टेक्स्ट वाचतो, त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे त्यांना एक लाईक करतो. आता जॉनर आपण पहिले कुठलं वाचतो, आपण एखादी स्टोरी वाचत असतो, तेव्हा आपण काय म्हणतो, रोमॅन्टिक स्टोरी आहे, डिटेक्टिव्ह स्टोरी आहे, मर्डर मिस्ट्री आहे, या सगळ्या ज्या गोष्टी येतात त्या काय येतात, जॉनर येतात. जॉनर म्हणजे काय, तर टाईप किंवा काइंड. म्हणजे तुम्हाला लगेच लक्षात येईल, मी सांगितलं आज मी रोमॅन्टिक स्टोरी वाचली, म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं की एखादी लव्ह स्टोरी त्या मी वाचली असेल, किंवा डिटेक्टिव्ह फिक्शन वाचलं तर तुम्ही काय म्हणा, एखादी डिटेक्टिव्ह स्टोरी मॅडमनी वाचली असेल. आता त्याच्यानंतर काय येतं, द जॉनर्स ऑफ लिटरेचर. वी विल स्टडी अ पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन. फिक्शनमध्ये पण काय येतं, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, नॉवेल्स, त्याच्यानंतर फिल्म्स, या सगळ्या काय आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे जॉनर्स आहेत. आता तुम्ही बघा की मी
प्रोज आणि पोएट्री असे दोन फॉर्मॅट्समध्ये आपण लिहितो. प्रोज म्हणजे काय, की एखादी रायटिंग लिहिलेली आहे. नॉवेल ही प्रोज झाला, राईट. इवन द ड्रामा हा वेगळा पार्ट येतो, प्रोज अँड पोएट्री अँड ड्रामा, कारण बिकॉज ड्रामा इज गोइंग टू ऍक्टेड. तर प्रोज म्हणजे समजा मी तुम्हाला सांगितलं की आज मी हॅरी पॉटर वाचलं, तर हॅरी पॉटर काय येतं, तर ती नॉवेल येते, राईट. त्यामुळे मी काय वाचलं, तर प्रोज वाटला. नाव आय एम गोइंग टू से की मी पोएट्री वाचली, की मी ना एक सुंदर कविता आज वाचलेली आहे. पण आता कविता म्हणजे काय, तर नुसतंच धडधड लिहिलं नसतं, तर कवितेमध्ये एक स्टाईल असते, त्याच्यामध्ये रिदम असतात, राईम असणार, आणि कविता वाचून आपल्याला एक इमोशन इफेक्ट जास्त होतो रॅदर दॅन द नुसता प्रोज वाचणं. समजा ना, आता आपण न्यूजपेपर वाचतो जो नॉन फिक्शन मध्ये येतो, राईट. तर त्याच्यामध्ये मग आपण काय म्हणू, की न्यूजपेपर वाचून आपल्याला काही वाटत नाही, की ओके, आता न्यूजपेपर इज नॉट ॲक्च्युली पार्ट ऑफ लिटरेचर. पहिली गोष्ट काय येते, आपण म्हणू की नॉन फिक्शन असतं, त्याच्यामध्ये मॅम थोडं फिक्शन मधून आपल्याला पण सांगतात, मग त्याच्यानंतर काय पुढं, तर इट्स नॉट फक्त जी लिहिलेली नसते स्टोरी, तर ती पण येतात त्याच्यामध्ये. नंतर साऊंड, इमोशनचा इफेक्ट होतो त्याच्यामध्ये, स्टाईल असते त्याच्यात, खूप असतं. आता फिक्शनच घ्या ना, फिक्शन म्हणजे काय, की एखादी गोष्ट इट्स नॉट ट्रू, इट्स अ ड्रॉन फ्रॉम द इमॅजिनेशन ऑफ ऑथर, तर ते फिक्शन येतात. मोस्टली नॉवेल्स आर द फिक्शन आपण असं म्हणतो. नॉवेलला आपण फिक्शनल म्हणून पण वापरतो, लाईक हॅरी पॉटर येतं, त्याच्यानंतर अं, अं, आपल्या स्टोरीज येतात, त्याच्यानंतर आपण ती स्टोरी आपल्याला अभ्यासाला आहे, प्राईड अँड प्रिज्युडिस येते, त्याच्यानंतर डॉक्टर जेकेल अँड मिस्टर हाईड येतात. या सगळ्या काय ऑथरच्या प्युअरली इमॅजिनेशन आहेत. आणि नॉन फिक्शन म्हणजे काय, इट इज विच इज अ बेस ऑन द रिअल इव्हेंट्स ऑर द फॅक्ट्स. आता फिक्शनमध्ये काय काय येतात, पूर्वी नाव वी आर गोइंग टू सी द लिटररी जॉनर्स इन फिक्शन. वी हॅव फॅबल्स अँड टेल्स. आता तुम्ही पंचतंत्र किंवा वाचलेले असाल, ज्याच्यामध्ये प्राणी असतात, ते बोलत असतात, सो दॅट्स आर द fables. And now the tale. In the tale, we can say all the fairy tales are the come in the tales. The modern in novels and the short story, which is we are going study in detail in our first semester. Then there was poetry, there is drama, then biography, autobiography, essay, and the films. Now, as I already said, what is the fables? A very, I'm going to read a paragraph for you. A very large oak was uprooted on the wind and thrown across the stream. Oak is a tree, oakचं झाड. It fell among the some reeds, which is thus addressed. I wonder how you, who are you so light and weak, are not entirely crushed by those strong winds? They replied, you fight and contend with the winds, and consequently you are destroyed. While you, on the contrary, bend before and the last breath of the air, therefore remain unbroken and stoop to conquer. तर याच्यामध्ये त्यांनी एक स्टोरी दिलेली आहे, की ते ओकचं झाड असतं जे वाहत असतं, आणि त्याला तो विचारतो की बाबा रे, की मी तू एवढं वारं आहे, एवढं वादळ येतं, पडत कसा नाही, तू तर असा बारीक आहे. ओकचं झाड इज नॉट अ स्ट्रॉंग लाईक अ बनियन ट्री, वड्याच्या झाडासारखं ते ही जस्ट से दॅट, की जसं तुम्ही बघतात तसं तुम्ही वाचू शकतात. त्याच्यानंतर what of the fiction? They are not realistic, not in details, quick, simple, short. त्याचे कॅरेक्टर्स पण छोटे छोटे असतात, आणि ऑलवेज दे आर फॉर टीच अस सम काइंड ऑफ मॉरल्स. आता मॉडर्न फिक्शन बघू. आता मॉडर्न फिक्शन मध्ये आपल्याला काय आलेलं आहे, वी हॅव शॉर्ट स्टोरीज अँड नॉवेल्स. सो द मेन इन द सन, इट वॉज अ नॉट टू uncomfortable riding on the back of Hugh Laurie. Although the sun was pouring into the inferno down on them without respect, and the breeze that they felt because of Laurie's speed, the ass intensely. Bookwise, the climb up or the Marwan, and they sat side by side and a large the tank. They had the dawns and lot. सो दिस इज द स्टोरी, इट्स अ मॉडर्न फिक्शन. त्याच्यामध्ये तुम्हाला सराउंडिंगचं वर्णन इतकं डिटेलमध्ये दिलं आहे. ते लॉरी कशी होती, लॉरीत कसं मिळतात, तो माणूस कसा चढला, किती उतरला,
नो, नॉट इन द लाईक ओक म्हटलं की जसं तुमचा विंड येईल तसं जर तुम्ही वाकले तर तुम्ही अनब्रोकन असणार, कोणी तुम्हाला हिंमत करू शकत नाही ब्रोकन करायची. सो नाव सी नॉवेल्स अँड शॉर्ट स्ट्रक्चर. वर्सी मल्टिट्यूड. तर वर्सी मल्टिट्यूडचे म्हणजे काय की त्याच्यात खूप साऱ्या गोष्टी असतात. म्हणजे एका स्टोरीमध्ये नॉवेल असते, एका स्टोरीमध्ये तुम्हाला स्टोरी दिलेली असते. देन यू ऑल्सो हॅव द रिअलिस्टिक लाईफ ऑफ प्रेझेंटेशन केलेलं असतं. नॅरेशन वेगळं असतं. नंतर रिअल द ह्युमन कॅरेक्टर आर द मोर, नॉट द लाईक ॲनिमल्स कम अँड दे टेल यू अँड टीच यू द मॉरल्स, नॉट लाईक दॅट. Then the minute of details, not really, but the illusion reality. Yes, it not happen with reality, but it's some kind of the multi-universe. Modern fiction is the genre of the middle class. The industrial revolution created in the middle class, and the novels became the new form of literature which represent the difficulties encountering middle class people. So, history, biography, and the fiction, they are the part and elements of the fiction. First, the plot, characters, narrator's point of view, symbolism, atmosphere, language, style, irony, time and place, and the theme. They all the part of the fiction. And actually, in the first semester, we will going to see the all part in the detail and how the story created, how to write the story particularly. So, what is the plot? A plot is a fiction is an arrangement of the events in the story. It has the exposition, a conflict. The plots differ with the reference to above arrangement. For example, there are the story which do not have a climax or resolution with the arrangement of the parts the writer choice. Now the characters. Characters म्हणजे काय? Keep hero, villain, heroine, then the some other characters, they all the part of the characters. तर असं काय होतं की फ्लॅट कॅरेक्टर्स आणि राऊंड काढलं होतं. राऊंड कॅरेक्टर म्हणजे काय? युजली जस्ट रिमेंबर protagonist, a major character who experiences, and a flat villains, they are the minor characters. Nothing happened, nothing changed from start to right. They are just start. Flat characters. Then narrators. The narrator कसे होते? As we are going to see in the detail, but I am just giving you some idea. Like a first person narrative, second person narrative, and the third person narrative. Like now I am just going to say about point of view. A term used to be describe the way in which the reader is presented with the story. Also the defined as the vantage point from which author present the story. Like in a first person narrative. Just remember, use personal pronouns like I, me, mine, we, us, our. The narrator is the main character who tell his or her own story. फर्स्ट पर्सन मध्ये काय असतं की मी इथं गेलो, मी तिथं गेलो, मी असं पाहिलं, मी तसं पाहिलं, असं त्याच्यामध्ये स्टोरी असते. अँड द जो प्रोटोगॉनिस्ट मेन कॅरेक्टर असतं मोस्टली डिस्क्राईब करतो. नाव वी आर कम टू सी द थर्ड पार्ट. त्या थर्ड मध्ये काय असतं हे लाईक आपण जेव्हा मोस्टली नॉवेल वाचतो तो तिथं गेला, त्यांनी तसं पाहिलं, तिने तसं केलं, ते असं केलं. जेव्हा युजेस द प्रोनाउन्स लाईक he, she, it, they, it's a third person. And always remember, it's a outside person. तो तिसराच माणूस असतो ना, तो या गोष्टीची नॅरेशन करतो. The person character. This narrator is like a news reporter who tells us the facts only. He cannot enter into the thoughts of characters like a stream of consciousness. Omniscient. The narrator असतो जो even the in third character can relate the thoughts of the all character, not only the me, my, mine. Then the objective point of view is the point of view of the distance, informational perspective like a newspaper report. Now the stream of conscience, as I already told you, की थर्ड पर्सन मध्ये तो काही दुसऱ्याचं सांगत नाही. वन वेन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इट्स कम टू अस, we have to first find की त्याच्यामध्ये काय केलेलं असतो तो रायटर असतो ना, तो स्वतःचे विचार त्याने एका बसनी स्वतः लिहिलेले असतात. ऑन द मॉडर्न अँड सोफिस्टिकेट टेक्निक ऑफ द नॅरेशन इज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक. In the SNC techniques that is introduce us to narrator who obscures between the past, present and future. It's the haphazard manner.
विदाउट अटेन्शन टू द क्रोनॉलॉजिकल सिक्वन्स. जस्ट त्या रायटरच्या मनात जे काही येतं तो ते किंवा ती तो जस्ट राईट डाऊन. देर इज अ नो काइंड ऑफ द इट्स अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. No rhythm, no narrator, no view one point, nothing. It's aesthetic system. We need to aware of the difference between the author, writer, and the narrator. They are not the same. Always remember. The aesthetic distance is the distance that the writer manages between himself and the narrator. Students usually confuse the narrator with the writer. In the fiction, the author does not appear in the story or the novel. but narrator होत. आता नॅरेटर्स आणि ऑथर मध्ये काय होतं, कारण मोस्टली ऑटोबायोग्राफी लिहितो which is a non-fiction, it's written by author directly. But when we are talking about the narrator, it's come between the. आता मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगते, ज्याच्यामध्ये मारलो असतो तो ऍक्च्युली सांगत असतो की कसं होणार, काय होणार, आणि कम टू बी नाव here we will say the symbolism. Our next symbolism that are the used by the many writers that are known to all people, like a dove is the symbol of peace. I'm right. There are the private symbols that use one writer, one literature work. And when the symbols come, it's come to be interpreted differently. ते symbols use केले जातात. आपल्याला ऑलरेडी सिम्बॉलिझम बद्दल माहिती आहे. देन अटमॉस्फिअर इज अ व्हेरी कलर, कारण अटमॉस्फिअरने आपल्याला गोष्टीचा मूड कळतो. The atmosphere of the story is generally created by the author. It's contribute to the meaning of the story. Atmosphere can be described as a dark, sunny, gloomy, rainy, silent. Protagonist who initiates a journey at night may be the fearless adventure, right? आपल्याला कळतं बघा, मोस्टली असं दिलेलं असतं की पाऊस पडतो आहे. एखादी मिस्टर स्टोरी घ्या तर त्याच्यामध्ये काय असतं की विजांचा कडकडाट होतोय, पाऊस होतोय, त्याच्यानंतर लाईट असतात त्या कमी जास्त होतात, त्याच्यानंतर आणि एक माणूस चाललेला असतो. हे काय आहे, तो वातावरण निर्मिती, आणि त्यातून काय करतो, तर गोष्टीचा मूड. आता लँग्वेज, तर लँग्वेज सगळ्यात महत्वाची आहे की कोणत्या टाईपची. कारण समजा की एखादा राजा बोलत असेल तो वेगळा बोलतो, एखादा गावातला गुंड बोलत असेल तो बोलतो आणि वेगळा बोलतो. त्यामुळे त्याच्यामध्ये सगळ्यांसारखी एकच स्टाईल नाही लिहायची. नाहीतर एखादा समजा रस्त्यावरचा माणूस तुम्हाला फिलॉसॉफिकल गोष्टी सांगायला लागल्या, तुम्ही रिलेटेड होणार नाही त्या गोष्टीची. नाव द स्टाईल मध्ये काय येतं की कशी लिहिली आहे स्टोरी, प्रेझेंट, हाऊ टू प्रेझेंट स्टोरी. लाईक त्याच्यात बोरिंग टेन्स काय वापरले, ते सोफिस्टिकेटेड आहे की नॉन सोफिस्टिकेटेड आहे, रायटरनी वर्ड्स कसे चूज केलेले, दे ऑल कम इन द स्टाईल. नाव द टाइम अँड प्लेस. ऑफकोर्स टाइम अँड प्लेस महत्वाची. जेव्हा तुम्ही हिस्टॉरिकल स्टोरी रीड करतात, पास्ट मध्ये जातात आणि इट्स मस्ट बी ॲक्युरेट. आणि जेव्हा तुम्ही सायन्स फिक्शन किंवा फ्युचरिस्टिक स्टोरी वाचतात किंवा तुम्ही एखादं कॉमिक्स बुक वाचता, इट इज अ मोस्ट की टाइम अँड फिक्शनमध्ये असलं पाहिजे. लाईक अ स्टोरी लोकेटेड इन लंडन ड्युरिंग द पोस्ट वर्ल्ड वॉर एरा इन्फॉर्म अबाउट अवर रीडिंग ऑफ दॅट स्टोरी. तुम्हाला ती पर्टिक्युलरली व्यवस्थितच द्यायला पाहिजे. Irony. The simple definition of irony entails saying something that meaning just opposite to say. Like one say, I love having 4 exams in one day. She's certainly meaning opposite, right? की कोणाला एका दिवसात 4 गोष्टी 4 वेळा एक्झाम द्यायला आवडत, 4 पेपर तुम्हाला द्यायला सांगितले, बोरच होईल. पण असं असं आयरोनिकली म्हटलंय ना की नाही यार मॅडम हा याच्यात काय समजायला होतं. आता त्याच्यानंतर आहे थीम्स ऑफ द स्टोरी आर द मोस्ट, कारण त्याच्यातच आपल्याला मेसेज कळतो की ती स्टोरी कशी दिली आहे. द मेसेज दॅट द रायटर इंटेंड्स टू कन्वे टू अस, not to be a same message that we find. The reality is interfere and referred as the initial intention fallacy. A writer may intend to present to us the negative consequence of prejudice, and we as the reader may find the same work a terrible source of prejudice. तर याच्यात आहेत त्या होतात themes. So that's are all our stories. त्याच्या